Russia mocks Europe for its face saver, €90 billion loan to Ukraine. Kirill Dmitriev, Putin's special envoy, branded the EU loan a major blow and called EU warmongers, the bloc's boss Ursula, a failed leader. Within the bloc, the Hungarian PM says Ukraine's defeat can't be avoided with money. Russia is openly mocking the European Union for providing a loan to Ukraine after it failed to build a consensus on frozen Russian assets. Russian President Vladimir Putin's special envoy for investment and economic cooperation, Kirill Dmitriev, branded the EU loan for Ukraine a major blow for the bloc. He branded European leaders as warmongers and called European Commission Chief Ursula von der Leyen a failed leader. Dmitriev declared that law and sanity have won. This came after EU leaders failed to borrow cash from frozen Russian assets to fund Ukraine's defense. Despite 16 hours of tense negotiations, the European Union failed to reach a consensus on seizing Russia's frozen funds. However, in a face-saving compromise, EU leaders settled for an interest-free €90 billion loan for Ukraine over the next 2 years, backed by the bloc's budget. It is seen as a major setback for German Chancellor Friedrich Merz and European Commission President Ursula von der Leyen, as both leaders pushed hard to seize Russian funds outright. The legal risks were too high, the unity too fragile. The blow to EU unity comes from 3 countries, Hungary, Slovakia, and the Czech Republic. They said, "We won't take part." Critically, Belgium, where most of the assets are held, refused to green-light the plan without ironclad legal protections. Belgium warned it could face massive lawsuits and financial retaliation if Russia sues and wins. Belgium has approximately €185 billion of the total €210 billion of frozen assets. But Zelensky is on cloud 9. He thanked the EU for its loan to plug the country's looming budget shortfalls. Для нас на сьогодні це важлива перемога. А ці 90 мільярдів. Нам би без них було дуже складно, дуже важко. Ви це розумієте прекрасно. 45 мільярдів від безвідсоткового кредиту. У будь-якому випадку це прив'язано до репарацій російських. У будь-якому випадку. І це важливі кроки. Те, що європейські лідери знайшли такий формат, те, що наша команда попрацювала разом з Європою над позитивним рішенням, для нас це посилення. Це сигнал руським, що нема сенсу їм продовжувати воювати, бо ми підтримані фінансово, а значить ми не будемо сипатися на фронті. Так, будемо підтримувати нашу армію, безумовно, і наших людей. Наш бюджет підтриманий 45 мільярдами в 26-му році. Саме з цих грошей. І, це... Hungarian Prime Minister Viktor Orban claimed Ukraine faces strategic defeat, arguing that the EU's new loan would not be enough to reverse Kyiv's position on the battlefield. Tehát szerintem Ukrajna egy stratégiai vereségben van, és ennek a megnyilvánulása lesz egyre brutálisabban nyilvánvaló. És ezt nem lehet elkerülni 90 milliárddal. Sőt, az a helyzet, amit én mondtam a lengyelnek, csak nem jutott be a sisak alá, hogy minél hosszabb ideig tart a háború, az ukrán tárgyalási pozíció annál gyengébb lesz. Mert a hadszintéren, ami történik, az Ukrajna ellenében van. Tehát ez hiába adtunk most 90 milliárdot, az arra elegendő, hogy az a hátrálás, ami most a fronton zajlik, az ukránok hátrálnak vissza, ez a hátrálás folytatódjon. Nem arra, hogy ez megforduljon. Tehát az Európai Unió közvetlen katonai részvétele nélkül, ahogy az amerikaiak mondják, boots on the ground nélkül, ezt a háborút nem lehet megnyerni az Oroszosszal szemben. Tehát azt gondolni, hogy fegyvereket küldözgetünk, meg pénzt küldözgetünk, és ez megfordítja a háború menetét,
hadászatilag, katonailag ez egy teljesen értelmetlen kijelentés. Tehát ennek a háborúnak van egy menete, ami pénzzel nem fordítható meg. Ezért azt gondolom, hogy ugyan az ukránok úgy érezhetik, hogy most könnyebb helyzetben vannak, és a pénzügyileg valószínűleg igaz is, de katonailag egyáltalán nem kerültek könnyebb helyzetbe, sőt, napról napra romló helyzetben vannak. Ezért az a kényszer, ami őket a béke felé tolja, az megmaradt. Ráadásul érdemes lenne egyszer erről egy átfogó tanulmányt is látni. Az amerikaiak még mindig adnak olyan dolgokat az ukránoknak, amelyek beszüntetése az ukrán hadigépzet azonnali leállását eredményezi. Hát ők adják az információt, ők adják a célkijelöléshez szükséges hírközlési eszközöket, meg információkat. Tehát hiába ad akármennyi pénzt Európa az ukránok kitettsége az amerikai irányába továbbra is 100% marad. Nem a pénz miatt, hanem az amerikaiaktól kapott hadiszolgáltatások speciális, nem kiváltható jellege miatt. A blistering verbal assault from Moscow. Russia lashes out as Europe freezes its move. Vladimir Putin's top aide, Dmitry Medvedev, has unleashed an extraordinary tirade against European Union leaders, branding their Brussels summit a gathering of thieves and gangsters. He mocked European Commission chief Ursula von der Leyen as an old hag. Germany's Chancellor Friedrich Merz was dismissed as a lackey. French President Emmanuel Macron was labeled a prostitute, and Ukraine's leadership was sneered at as rats. Former Russian President and current Vladimir Putin ally Dmitry Medvedev erupted in fury after EU leaders met in Brussels to debate the fate of more than 190 billion euros in frozen Russian assets. Medvedev accused the bloc of planning outright theft and didn't stop there. His words were raw, personal, and designed to shock Europe. He hurled personal insults at Europe's most powerful figures, language rarely heard at this diplomatic level. He mocked European Commission chief Ursula von der Leyen as an old hag. Germany's Chancellor Friedrich Merz was dismissed as a lackey. French President Emmanuel Macron was labeled a prostitute, and Ukraine's leadership was sneered at as rats. Medvedev claimed the EU had only paused, not abandoned, its plan to seize Russian money. He said Brussels wanted to stage a stick-up, criminal slang for armed robbery, but backed down after pressure from Washington. According to Medvedev, Europe's leaders lacked the nerve to act alone and bowed to what he called the seniority of American handlers. He accused the EU of quietly preparing to steal Russian assets in the future while pretending to lie low to avoid legal fallout. And he mocked divisions inside the bloc, pointing out that several countries refused to contribute to what he sneered at as a European common fund to support Kiev. The Kremlin doubled down. Vladimir Putin himself warned that using Russian assets would amount to open robbery, not diplomacy. Putin said such a move would shatter confidence in the Eurozone and promised Moscow would fight back in courts across jurisdictions wherever possible. Кража – это тайное похищение имущества, а у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж. Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия, в данном случае, к еврозоне. Чего бы они ни украли, как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать. Но и, кроме всего прочего, мы будем защищать свои интересы. Ну, где? Прежде всего в судах.
И мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений. Он же артист, и артист талантливый, я говорю без всякой иронии. Мы знаем это по его фильмам еще в прежние времена. Поэтому здесь ничего необычного нет. Ну, говорят, что Стелла-то совсем сейчас по-другому выглядит. Но дело не в этом. Стелла находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом. Правильно. Если уж Купянск под их контролем.